fún àǹfààní àti àyè tí wọ́n fi sílẹ̀ láti lè wá fi ọ̀rọ̀ wọn lẹ́nu wò lórí ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lónìí ti ṣe ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù kẹsàn-án, ọjọ́ Jímọ̀ ọdún 2023. A wà nínú Maharaj village tó wà ní ojú òpópónà márosẹ̀ kò sí Ìbàdàn ní ìjọba ìpínlẹ̀ Olúyọ̀lé Òdònà kékeré. Inú wa dùn lẹ́kùn lórúkọ gbogbo àwọn tí a jọ wà bí. Orúkọ ti tèmi ni Fúnmi Adénúgà láti lè ṣe rédíò Smash 88.1 FM tó wà nílùú Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Àwọn ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a fẹ́ bèrè lẹ́nu ṣùgbọ́n torí àsìkò wa kí síwájú kí bàbá wa Satguru Maharaj kí wọ́n bless press conference ti àṣálẹ́ ìka tó tẹ̀síwájú. Ẹ kojúmọ́ Satguru Maharaj ló ń pè yín ló ń bá yín sọ̀rọ̀. Odù tó wà tó dé, Ọ̀rúnmìlà tó padà, bẹ́ẹ̀ ni bàbá afẹ́nímọ̀, bàbá ikú lọ́wọ́ èèyàn, bàbá tí tú àṣírí ní gbogbo nǹkan ayé tí ó fi dáa, bàbá tí ń bá ìsàn lọ́wọ́ èèyàn, bàbá tó ń sọ pé kí ni bí a fẹ́ bá kọ̀, ire ni ó já sí gbogbo wa o. Ẹkúlé o lóko àkí kábíyèsí wa, ẹ̀yin àwọn kábíyèsí wa, ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin ìyá, ọmọdé lóko àti nílé o, ẹkúlé o. Ẹ ṣeun gan bàbá wa Satguru Maharaj. Ìbéèrè wa ò pọ̀ lénìí ṣùgbọ́n a fẹ́ kí àlàyé kó pọ̀ lórí àwọn nǹkan tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípa ìdájọ́ ti ilé ẹjọ́ tribunal èyí tí ó wáyé ní ìjẹta ọjọ́ Wednesday ọjọ́ kẹfà nínú oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ìròyìn ló ti gbé. Bàbá ní kìí ṣe ìròyìn lóòótọ́ ṣùgbọ́n a tún lè pè ní ìròyìn. Kí ni ojú ìwòye bàbá wa Satguru Maharaj lórí gbogbo ẹjọ́ yẹn kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè àwọn nǹkan tí àwọn olùkópa nínú ìbò ọ̀hún bí Àtíkù, Peter Obi, Jíjì àtàwọn tó kù nǹkan tí wọ́n sọ. Lákọ̀ọ́kọ́ kí ni ojú ìwòye bàbá wa Satguru Maharaj lórí ìdájọ́ tribunal? Adúpẹ́ o, adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ Maharaj ní pé ìjà tá a ti ń jà láti bí 100 ọdún ó dópin. Lórí ìdájọ́ ni fi hàn yí pé òtítọ́ máa ń lékè, ẹni ó bá ní sùúrù ló ń jọba. Àwọn tí wọ́n ṣe ẹjọ́ ni wọ́n ríran dáadáa, wọ́n rí pé èèyàn lè fi ọgbọ́n di igi, torí pé àwọn kan rò pé nínú bébà làwọn ti dájọ́ tàbí lórí TV làwọn ti dájọ́, láàmú pé ẹni tó bá gbọ́ tún tí ò gbòsì kò lè sọ̀rọ̀ tó dáa, kò lè ṣe tó dáa. Ní tí wọ́n ṣe ni ó túmọ̀ pé kò ní sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́, kò ní sí pé ẹnìkan ń ṣiṣẹ́ ẹnìkan wá ń kó jẹ, kò ní sí pé èèyàn ń lọ ibi iṣẹ́ kò padà wálé mọ́, kò ní sí pé wọ́n ń strike mọ́. Ìdájọ́ yẹn pé tó lórí òtítọ́ ni. Ní ipò mi bíi alárinà ọmọ ènìyàn àti Ọlọ́run alààyè, kì í ṣe àwọn Ọlọ́run òkú tí ń bẹ nínú àwọn ìwé ẹ̀rí tó ń kó káàkiri. Mo fẹ́ sọ dájú fún gbogbo Nàìjíríà pé ẹjọ́ tí wọ́n dá ẹ̀ ó pé yóò dẹ̀ dá fún gbogbo wa. Ẹ ṣeun gan bàbá wa Satguru Maharaj. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ wà rèé. Lẹ́yìn náà láti alẹ́ ìjẹta àná, Alhaji Atiku Abubakar láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n ní àwọn ò gbà wípé ẹjọ́ tí wọ́n dá yẹn òtítọ́ wà ńbẹ̀. Àwọn fẹ́ lọ sí ilé ẹjọ́ tó tún ga tá a mọ̀ sí Supreme Court. Láàárọ̀ yìí náà Peter Obi láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party òun náà máa gba Supreme Court lọ láti challenge ẹjọ́ tí tribunal dá.
bàbá Satguru Maharaj, ẹ̀yin àgbàlagbà palówe wípé bí ẹlẹ́jọ́ bá ti mẹjọ́ ẹ̀ kò yẹ kó pẹ́ lórí ìdọ̀bálẹ̀. Ṣé ká gbà wípé àwọn Àtíkù Abubakar àti Òbí wọn tí ì mẹjọ́ wọn ni, àbí wọn tí ì mọ ẹ̀bi wọn ni, àbí ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé ìṣóhun tó dáa ni? Kì í ṣe tó dáa tó gbogbo wọn ni wọn ò tọ́, wọn ò qualify láti bí president Nàìjíríà. Àṣà wa bàbá Ọbásanjọ́ ti sọ wípé nobody has monopoly over leadership. Ọdún mẹ́jọ náà ní ká máa lò. Àsìkò ti tó jẹ́ pé kí ni ẹnìkan bọ́bẹ̀ láti south, èwo ní Àtíkù lọ gbé àpótí, àbí tí Yorùbá bá túmọ̀ orúkọ tó ń jẹ́ Àtíkù, ẹni tí ò lè ṣe dáadáa ni, torí pé kí ni ọgbọ́n ló ń lò, ọgbọ́n òdè lè dígi, pé kí ni gbogbo àwọn gómìnà wọ́n gbà àtàwọn òṣèlú wọn ti gbà tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀, wípé tí ààrẹ wa bá ṣe presidency fún ọdún mẹ́jọ yóò wá kan àwọn tí ń bẹ ní south, èwo ni kó lọ gbé àpótí. Ìyẹn fi hàn pé kò tiẹ̀ tẹ̀lé òfin ara, irinṣẹ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ń ṣe ó dàbí Boko Haram ni, tó pé kì í ṣe kéèyàn gbébọn kó pààyàn nìkan ló ń pààyàn. Ìwà olúwẹ̀ àìnítẹ̀lọ́rùn, ẹni tó yọ̀bá nítẹ̀lọ́rùn tí ò ní sùúrù kò lè jọba. Wàyí ò níka Peter Obi tẹ́ bá wò dáadáa, ẹni tó pé nílùú wọn kò sálàáfíà bẹ́ẹ̀, wọ́n gbógun tira wọn, wọ́n sọ pé àwọn kan fẹ́ gba ilẹ̀ wọn mọ́ lọ́wọ́. Wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé Biafra kú ní 1970 nígbà tí Colonel Effiong tó sọ̀rẹ́ndà bàtí Ojukwu sá lọ, so kò lè revive Biafra mọ́, torí pé kéde ẹni tó ní kó má lọ bíṣẹ́ fún oṣù láti ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ní wọn lọ bíṣẹ́, ẹni tó bá jáde wọ́n pa wọ́n ní lọ́tún lọ́sì, ìròyìn jáde láti bẹ́ẹ̀ ni gbogbo owó ọjà tó yẹ kán tà, gbogbo tó yẹ kán ṣe, ó ń fa Nàìjíríà sẹ́yìn. Ṣé tó pé àwọn ẹ̀wọ̀n ti yó ni lórí irọ́, lórí pé kí ni àwọn Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ń lò wá, tó jẹ́ kó ń ra ìbí ìbáṣe lórí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, kò yẹ kí wọ́n di olówó, torí pé kí ni tí wọ́n bá ní olówó fàájì la fi ń ṣe, àtúnlù ṣe. So ó ṣe wọ́n ní kò tẹ́ wọn lọ́rùn, ó kàn dàbí pé kò yé wọn ni. Tó bá yé wọn, Nàìjíríà ti sọ̀rọ̀. Babangida ti gbà, Abdulsalam gbogbo náà gbà, gbogbo àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Russia, Germany, France, America, gbogbo Europe, India, Japan, gbogbo náà gbà. Èwo ni tí wọ́n ń bẹ̀? Àwọn tẹ́kùn wọn tí wọ́n ń rúfin. So ẹjọ́ kí Nàìjíríà kún dúró, èyí èèyàn kápá pé ṣé nígbà wo ló di presidential candidate Labour Party? Bóònù ṣé wọ́n ṣe ń di presidential candidate ní oṣù mélòó ló yẹ kó wà ní party, ọdún mélòó ló yẹ kó wà ní party kó tó wá di ẹni tí wọ́n dìbò fún? So gbogbo wọn sì wọ́n fi ń sọ fún ayé pé owó tí wọ́n kó kò tí ì tó, wọ́n fẹ́ wọlé kí wọ́n ṣe kí ni, kí wọ́n tẹ̀ wá fọ́ Nàìjíríà pátápátá, torí àlè lọ sógun o, ebi ń pa àwọn aráàlú o. Divine government la fẹ́, divine government jẹ́ pé gbogbo àwọn tó ń kówó nì wọ́n á kó díẹ̀ lẹ̀. Yes, a dẹ̀ rí pé ìjọba ti ń bẹ́ẹ̀ ó ṣe dáadáa lọ, kò tí pé wọ́n ti pé 200 days, so níbo wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. So àwọn méjì ni ẹja sọ fún wọn pé kò sọ́nà bẹ́ẹ̀, tó bá ṣeé ṣe ẹ jẹ́ kí wọ́n pè wọ́n fún wọn ní ministry kọ̀ọ̀kan, kí wọ́n fi dúró ń bẹ̀, tó pé ìdààmú ńláńlá ni, kí wọ́n jẹ́ kí ìjọba tó ti wọlé kó máa báṣẹ́ ẹ̀ lọ. Àti pé tẹ́ bá wọ̀ tún wò sí, gbogbo nǹkan ló ti lókè, owó sìgá, owó ọtí, owó mineral, owó gàrí, gbogbo ẹ̀ a gbọ́dọ̀ tó. Gbogbo àwọn méjì tẹ́ ẹ rí nì wọ́n wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì láti bí 25 years, wọn ò ṣe nǹkan kan tí nǹkan fi dàrú bó ṣe rí.
torí pé jẹgújẹrí ni wọ́n. Àsìkò ti tó jẹ́ pé kí ni a lo tá a bá ní àsìkò tí ó yẹ tí ó lè tu aráàlú lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun gan bàbá wa Satguru Maharaj. Ìbéèrè lèyí tí mo tún fẹ́ béèrè yìí, nínú ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí, ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbà nínú òṣèlú, former national deputy chairman fún PDP, Chief Olabode George, wọ́n ní àwọn wo òye lórí 5 billion naira eléyìí tí Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ààrẹ ń fún àwọn state kankan. Wọ́n lówó ìyá wọn rí bí owó yìí pé kí Tinubu mọ̀ọ́mọ̀ fún èèyàn lówó tàbí ká ní federal government fún àwọn state lówó pẹ́ gbà ẹ lọ fi ṣe fàájì. Bàbá wa gbé àpẹẹrẹ sílẹ̀, ó ní fún àpẹẹrẹ ìpínlẹ̀ Èkó tábàwò population wọn ó ní wọ́n tó 22 millions. Ó ní Bayelsa wọ́n lé díẹ̀ ní 2 millions. Ó ní Kano state àwọn náà wọ bíi close to 30 millions. Ó ní Jigawa wọn ò tó Kano. Ó ní Ọ̀yọ́ state ó láwọn náà ti wọ bíi 20 over or 25 millions. Ó ní àwọn tó jẹ́ bíi 3 millions ní state wọn àtàwọn 25 million ní state wọn. Ó ní ṣe iṣẹ́ kan náà ní 5 billion naira yẹn máa ṣe fún wọn. Ó lóun ròyìn pé irú owó yẹn kí Tinubu fi ṣe nǹkan tó máa kárí. Bàbá wa Satguru Maharaj, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí ṣẹ́yìn gbà yí pé lóòótọ́ ni nǹkan tí Ọlábọ̀dé sọ. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ìbéèrè lẹ́ẹ̀kejì lórí ọ̀rọ̀ Olabode George. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Ìbéèrè lẹ́ẹ̀kejì tí bàbá wa Olabode George tí wọ́n sọ ni wípé kò yẹ kó jẹ́ ilé ẹjọ́ ló máa yàn fún ìjọba Nàìjíríà wípé lágbájá ló wọlé nínú ètò ìbò, tẹ̀mẹ̀dù ló wọlé, eléyìí yóò wọlé, pé iṣẹ́ ilé ẹjọ́ ni wípé kí wọ́n pa àjọ INEC láṣẹ wípé election tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ báyìí o níbi báyìí o kò mọ́ tó ẹ lọ tún ṣe kí wọ́n lè mẹ́ni tó wọlé. Àwọn ìbéèrè méjì mo fẹ́ kí bàbá Satguru Maharaj kọ́kọ́ bá wa dáhùn náà. A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. 8 million bí 8 billion lẹ́gbẹ̀ẹ́ 2 billion àbí 5 billion lẹ́gbẹ̀ẹ́. 5 billion. 5 billion fún state kọ̀ọ̀kan. Ó dáa àmú kéré and wọ́n ní tí a bá ṣe lórí tó bá dúpẹ́ àtúnṣe míì. So ẹ jẹ́ ká máa wo ohun tí ìjọba ó ṣe. Ìjọba ò tí ì tó bí oṣù méjì bí mẹ́ta à ń kígbe. Ìrẹ́ tó wẹ̀ láti bí ọdún kan tí gbogbo ara ẹ̀ rùn, ẹnìkan wá dé ó lóun ó wẹ̀ ó wá ń kígbe pé ẹ fi mí lẹ̀. Gbogbo ilé ló ń rùn yìí. Ikú ni ń bí, àìsàn ń bí, àìríjẹ ń bí, èèyàn kó sínú làgúùnù tó pé wọn ò ló ń jẹjẹ ní Nàìjíríà ń bí. So ẹnikẹ́ni tí ó bá sọ̀rọ̀ olú bàbá Ọlábọ̀dé kó má gbàgbé pé àwọn náà lọ́wọ́ ń bẹ̀. Wọn ò sọ nípa pósí tó ní dọ́là lẹ́kọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà sọ pé tí Tinubu bá ti wọ̀jọba àwọn kúrò ní Nàìjíríà ẹ mẹ́rin lọ o. Àwọn náà béèrè owó lọ́wọ́ yín o torí gbà tẹ́yìn náà ṣe olórí ó ní owó tẹ́yìn náà kó dání o. Ilé ẹwọ́ sàlẹ̀kó ibòmíì wà kò sí tọ́ílẹ̀tì, èwo lébùtẹ́ mẹ́ta ibòmíì wà kò sómi, ẹ̀dẹ̀dákẹ́sẹ́ nínú làgúùnì jẹ́ pé àwọn èèyàn ń gbé lórí omi. Ìyẹn ló yẹ kẹ́ ẹ máa sọ, kẹ́ ẹ dá kọmitì sílẹ̀ kán lọ wádìí pé bóòlù á ṣe bíbá torí sìmẹ́ǹtì tí ó ń ṣe blọ́ọ̀kì nínú omi tó bá ti dénú omi yóò di blọ́ọ̀kì ń bẹ. So ọ̀rọ̀ eléyìí a gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé òṣèlú máa torí pé Ọlọ́run ti sọ̀kalẹ̀ àsìkò ìfẹ́ leléyìí tí ìfẹ́ bá dẹ̀ wà kò sí tí ò ṣeé ṣe. Ní tí mo fẹ́ gbọ́ láti bàbá Olabode George pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà palliatives o èmi náà gbé 2 million ìbá jẹ́ 50,000 mo gbé ilẹ̀ kí gbogbo ike iná dẹ́rì kó tó sẹ̀kan á rí up to 1 trillion. Ìfẹ́ yẹn là ń wá kì í ṣe pé ká máa confuse àwọn aráàlú jẹ́ pé tí wọ́n fìyà jẹ. So èmi mọ̀ pé ìjọba máa ṣe dáadáa.
ìbẹ̀rẹ̀ kìí ṣe oníṣẹ́ àti ìtumọ̀ tí tó 3 months or 6 months. So ẹnikẹ́ni tó ń sọ eléyìí àwọn onídàrúdàpọ̀ ní kábíyèsí bàbá àbáyéwì bàtà ń sọ pé kí ni èwo lẹ́yìn fẹ́ gbélẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni torí kẹ́ bá sọ̀rọ̀ báyìí á rò pé ìjọba ọdún oṣù mélòó ni wọ́n débẹ̀. Now nípa INEC ti ṣiṣẹ́ wọ́n ní torí pé wọ́n ṣe ń transmit the result ìwọ́n débi kan wọ́n lo electronics kí ló kàn tí wọ́n kò sí tó kàn tí wọ́n tó bá ní fígọ̀ yí pé àwọn èèyàn báyìí ni wọ́n vóòtù ní báyìí ló jáde à lè mọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni a dẹ̀ mọ ìyàtọ̀ mú méjèèjì. Ẹ sọ kọ́kọ́ ẹ wá jókòó lẹ́yìn ìkùlé ẹ wá ń gbóhùn ọbẹ̀ ẹ lọ́bẹ̀ yẹn ò dùn àwọn kan lọ́bẹ̀ dùn ẹ̀yin wọn ní tí ní ká gbà. So INEC ó dúró intercom mọ̀ ní pé tí ẹ̀dá ìran kan bá gbàgbé orísun wọn oríṣiríṣi kan ni ó máa bá wọn àti pẹ́ lórí mi. Maharaj ti dé èwo ni kí n máa kàwé èwo ni kí n máa kú lọ sọ́lọ́run èwo ni kí a máa jẹ mí kó má sí ẹni tí ó dá mi lóhùn kó má sí hospital tí máa lọ tí n bá débẹ̀ báyìí wọ́n ní ọ̀gá 50,000 ní 30,000 níbẹ̀ láwọn ní yàgò jọjọ ẹ rò pé kí ni a lọ kó irinṣẹ́ mi ni àmọ́ tí ẹ bá débi ìyá alágbo kí ló ń ṣe ọ́ inú ló ń rú mi ṣó ń fà ọ́ ní àbóngún mi ní ọ̀ya 30,000 màmá owó tí ń bẹ lọ́wọ́ mi ò tó 2,000 ókè mú wá ọ̀ya gbà bó bá ṣe jẹ́ kó jẹ́ kí n mọ̀ tí ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ibi tó ń gbé alájọbínú. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ INEC ti dájọ́ wọ́n ti ka ìbò wọ́n dẹ̀ sọ kó dúró tó bá ní wọ́n fẹ́ lọ́la pé kí president ní kó má yan INEC chairman kò sí tó burú àbí nígbà tí wọ́n yàn wọ́n mú lọ sí House of Assembly Senate gbogbo ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ rí pé kíní ó dẹ̀ ṣe dáadáa kò sí bínú. Téèyàn bá ń jà téèyàn méjì bá gbá bọ́ọ̀lù gbogbo nǹkan ní òun yìí ni pàápàá nínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kán ṣọ́ra o Àtíkù àti kíni Òbí àtàwọn alátakò kán ṣọ́ra o tó pé wọ́n lè máa lo owó láti da orí wọn rú láti yí wọn lọ́kàn àmọ́ tó bá yára òtítọ́ lókè kán ṣọ́ra o kó má cause wàhálà nílùú o àti ṣe ọ̀ṣọ́ INEC ti ṣe wọ́n ti ṣe wọn ẹnikẹ́ni tó bá ní kò yéhùn kó mú figures wá kó mú reason wá. So ìjọba ló gba INEC chairman wọ́n dẹ̀ yàn wọ́n gbogbo wọn ni wọ́n dẹ̀ scale wọn through wọ́n interview wọn wọ́n dẹ̀ gbà wọ́n. So nítorí pé wọ́n win election wọ́n ní kí ni INEC mọ tó ń ṣe wọ́n ni ẹni tí kí ni wòbíà mú kí lóòrùn kó máa rí oríṣiríṣi ló máa kígbe ni. So wọ́n kígbe ni ẹ má wo bẹ̀ torí pé kí ni wọn ò lóòótọ́ lẹ́nu. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn ní àwọn ìjọba Gẹ̀ẹ́sì gbogbo Europe àánú wọn ń lò láti máa kó wa ní nǹkan lọ. Wọ́n ti rí pé ẹni tó fẹ́ wọlé yìí o ọmọ Odùduwà ni ọmọ kíni Ọ̀rúnmìlà ni kò ní bà ó fẹ́ make orúkọ àwọn yòókù kíni oríṣiríṣi la ká mọ́ ọ lọ́wọ́ àgbówó ń bí àdá kọ́mpìnì ń bí àárín ń bí wọn ò lè sanwó 18,000 pàápàá tí ìjọba ní kọ́ máa fún wọn rádà ní tó máa ṣe wọn lọ mú àwọn labour wá ipò ọyá ẹgbà tí yẹjọ ó parí owó ní níbo ló wà. So ẹjọ́ ẹ̀yin aráàlú kan fi INEC lé INEC ti ṣiṣẹ́ ẹ̀ tó bá ní wọ́n lọ sí Supreme Court kó máa lọ àmọ́ wọ́n bọ́ lọ́hùn bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá wa Satguru Maharaj ẹ jẹ́ kí n sáré béèrè léyìí nípa ó ti lé lọ́sẹ̀ kan sìn tí a tún gbọ́ wípé àwọn ológun àwọn military wọ́n tún gba ìjọba ní orílẹ̀-èdè Gabon
ó jẹ́ nǹkan tó kó ìbẹ̀rù sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́kàn yìí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fẹ́ẹ̀ tó ṣe kinní díẹ̀ ju Gabon sì dá. Ó ṣe wá jẹ́ pé àwọn ológun gba ìjọba ń bẹ̀ tí Niger lélẹ́yìí kò tí ì pẹ́, ìyẹn la ṣì ń sọ lọ́wọ́, àìtí ìjẹ́ tán lẹ́nu tí Gabon tuntun ṣẹlẹ̀. Àti ìgbà yẹn ọ̀rọ̀ ti wá ń jáde lọ́tún lọ́sì wípé next target orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni. Àwọn kan sọ wípé irọ́ kò lè rí bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ní ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán wà láàrin ìjọba àpapọ̀, ìyẹn democracy, pẹ̀lú àwọn ológun, wípé kò ní sí orúkọ báyìí. Bàbá wa Satguru Maharaj, lójú wòye ti yín pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, tó dẹ̀ jẹ́ pé a ti ní àwọn orílẹ̀-èdè bíi Libya, Burkina Faso, Guinea àti àwọn bíi Mali torúkọ báyìí ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀. Kí ni ìgbáradì wa pẹ̀lú ìjọba tó wà níta lọ́wọ́ báyìí kí orú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Gabon, Niger kó má ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà? Tí ebi bá ń pààyàn, wọ́n ní angry man is an angry man. Tí bá wo ọ̀rọ̀ yìí láti bẹ̀rẹ̀ ni ológun gbàjọba, òyìnbó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bóyìnbó ṣe wọlé pẹ̀lú ìbọn lọ́tún lósì tó dà ní wa, wọ́n bá gbẹ́sìn dé pé ọmọ ìyá kan náà, eléyìí Catholic, eléyìí Methodist, eléyìí Presbyterian, omi kan dẹ̀ ní o, oṣù kan náà ni, òrùn kan náà ni. So lẹ́nìí kí ló fà á tí wọ́n fi ń gbàjọba? Ó ní many reasons. Tí nǹkan tí ò bá sì tẹ́ lọ́rùn, tí àwọn olórí tó wà ń jọba tí wọn ò bá ṣe dáadáa, tó di pé ìyẹn ọ̀rẹ́ mi kan ló bá sẹ́ndì newscap kan láti Kenya tí bàbá Odinga ló sọ níbi meeting. Ó nígbà tí wọ́n lọ fún anti-corruption meeting ní Kenya, wọ́n ṣe meeting ọ̀rọ̀, wọn gbà wọ́n lálejò, wọn á délé minister, wọ́n á kó fa ilé ńlá swimming pool náà bí léèrè pé níbo ló ti lówó yìí? Àwọn ní kó máa bọ̀, wọ́n bá lọ balcony, oríṣiríṣi títì bẹ̀rẹ̀ àti ilé ó ní 10% ló fi kọ́lé yìí. Pẹ̀tù wọ́n ṣe meeting míì bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà, torí wọ́n jẹ́ wọ́n mú un. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wọn pé ọ̀gá báwo ló ṣe kọ́ ilé ńlá báyìí? Ó ní máa bọ̀, oríṣiríṣi títì bẹ̀rẹ̀ 100%. So mí ìgbówó tí ẹ lówó ẹ, ó ní 100% ló mo fún àwọn tó wà mẹ́rin tí wọn kò sí wàhálà. Now kó di pé ọmọ òrùn jẹjẹ, ẹni tó fẹ́ bímọ ó dé hospital kò sí tábìlẹ́tì. Ǹjẹ́ ń gbọ́ báyìí? Èèyàn wọ mọ́tò tó san 200 naira lọ, ìgbà tó ń bọ̀ wọ́n ní 600 naira. Ẹni tí ń bẹ nínú ilé tí láńlọ́ọ̀dù dé pé òun fẹ́ gbéyàwó kejì, òun fowó kún gbogbo ilé tí ò sí pé ìjọba ti fowó kún òṣìṣẹ́. Ó bá wọn sọ kò pẹ́ kó tó padà sílé, ẹrù ẹ̀ ń bẹ́ ń tà. Ẹjọ́ pé pọ́ìntì iná méjì ló ń lò, ló di pé wọ́n bá gbé bíìlì dé fóṣù kan 100,000 kó tó sọ wọ́n kọ́ọ̀tì iná. Now oúnjẹ tí ń bẹ nínú fìríìjì tí ń bàjẹ́ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ilé ìlìjẹ̀ ní wíńdò rẹ̀ kò tó kò ní air condition, ooru mú wọn. Sẹ́rí ọmọ jáde lóru ń lọ bó ṣe ṣubú nì, wọ́n ti dé hospital, wọ́n ní dókítà ti lọ lé bó ṣe kú ni. Ṣẹ̀rí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ló máa ń fa kú. Àmọ́ ìta bá wo kú Nàìjíríà, ó based on tribal. Kí ìta bá wo kú Babangida lórí pé kí Fúlàní lè wọlé ni, wọ́n dẹ̀ fìjọba lẹ̀ títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀. Àwọn ni wọ́n ní ọ̀nà, wọ́n ní adájọ́, àní wọ́n ní dàrẹ́tọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n yí mórí ẹ̀ lọ́rùn ni. So irú kú bẹ́ẹ̀ ni tá bá sọ kí ṣe kú tó dáa, torí kú ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni, wọ́n fẹ́ sọ ẹnìkan dẹrú. Tá bá ní kú tó jẹ́ kú, ó yẹ kó jẹ́ kú bíi ti tó ṣẹlẹ̀ ní Iran, tí Iran fi gba wọn ra wọn lọ́wọ́ Amẹ́ríkà. Bẹ́ẹ̀ ni tó di pé àwọn aráàlú gbogbo wọn gbà pé ibi ìbáyìí wọn wà. But Nàìjíríà sì wọ́n ṣe kú nítorí pé ìwọ Mùsùlùmí
ẹ wo election tó lọ ẹ̀ kò sí táwọn church ò lè sọ tán. Tinubu báyìí ní Tinubu torí pé wọ́n ti fi owó dí wọn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni. So kù ṣe kù kò tí ì sí kù láfíríkà yet ní aláwọ̀ dúdú wọ́n sì ń jẹ àti mu ni. Wọ́n tí ìwádìí kí ló ṣẹlẹ̀ sí àwọn bàbá wa ìrandíran wa torí pé ọwọ́ báyìí wọ́n fi ń ṣe ń jẹ aṣọ wọ́n fi ń ṣe ń jẹ. Wọn kì í wọ aeroplane lọ sí London wá padà. Wọn ò fẹ́lẹ̀ ní exam rí kò sí níbi kí àìsàn kí mú wọn. Kí ló ṣẹlẹ̀ iṣẹ́ lórí pé àtijọ́ àti mu alátìwájà yìí. So lénìí ní tó ṣẹlẹ̀ sí Niger ó yẹ kó ti ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tipẹ́ àmọ́ orí ọ̀fẹ́ pé Maharaj wà níbí torí àwọn yòókù àtijọ́ àti wọn fẹ́ ra mọ́tò kí wọ́n mọ́tò kí ní android phone kí lọ ṣe party kí lọ fẹ́yàwó kí lọ gba civic center meet me there restaurant kí lọ sí America kí lọ sí Saudi Arabia kí n ra perfume I love you kankan táyé ni ó dẹ̀ wà ní Bíbélì pé ìgbénifẹ́ni tó mú ayé tó sọ ẹ̀mí ẹ̀mí tó a lè rí kù bí tó máa wáyé ajẹ́ pé torí pé kí ni alájọbí ti wọlé tó fẹ́ paná corruption tó ti wà lẹ̀ tó ti bá rí with due respect àwọn tó máa wá ní ààrẹ wa tó máa wà níjọba ní corruption máa ń pọ̀ jù torí pé wọ́n máa ń fẹ́ káwọn èèyàn wá jí owó ẹwọ́n tó ṣẹlẹ̀ sí Ìborí ó ti jẹ́ kí Delta kó máa ní ìgbàgbọ́ ara wọn mọ́ àmọ́ lọ́tún lọ́sì ẹ̀rí àwọn Fúlàní kankan lọ́tún lọ́sì pé kó wà kò sí tó burú tá a bá ṣe dáadáa àwọn èèyàn wà àwa tá à ń lọ sí London tó kó wọ́n ṣe dáadáa London à ń lọ sí Amẹ́ríkà wọ́n ṣe dáadáa à ń lọ sí China tó kó wọ́n ṣe dáadáa àmọ́ kò sí yẹn bí tẹ́ pé ká sọ pé Nàìjíríà ìṣọ̀kan ni èmi mo dúró báyìí tó di pé kiri wọ́n gbà pé ó yá ẹlòmíì fẹ́ lo ikò kan tí ò da máa dábẹ̀ ẹrú kó lè jẹ́ pé kífẹ̀ẹ́ ní kó hàn. So kù ní Niger Republic ìkan náà ni àmọ́ mo fẹ́ kẹrántí wípé ní 2015 or 1993 ká sọ tí Babangida tó jẹ yó tó mu yó tó dá gbogbo Nàìjíríà tó di pé Nàìjíríà wá jẹ́ Yahoo Center ló bá ní wọ́ọ̀ mo jáde lórí OGTV 1993 16th August wọ́n ní náà kò lè sógun o bàbá àmọ́ ó kúrò ní August 27 bó fẹ́ ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó jáde clear wọ́n tún wọ́n sọ pé náà gbogbo owó tó máa fi ra nǹkan ológun yẹn ni máa sọ di búrẹ́dì máa pín káàkiri wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìjọba wà báyìí kò sí àmọ́ wọ́n tún repeat ẹ̀ ní 2015 this time American ambassador ní wípé tí ò bá sógun before during and after elections olóńgbẹ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ ni mo láti máa sọ pé kó yí ẹnu ní padà ó wá sí Ìbàdàn ó yí ẹnu padà bàtà àwọn èèyàn wá owó ti bò ń lójú ó yẹ kó mọ̀ pé irú agbára wo lélẹ́yìí ẹ̀mí mímọ́ ni kì í ṣàgbára èèyàn tòkì lórí òtítọ́ pé ìyà ò gbọdọ̀ jẹ wá so náà kò sógun náà gbé kiri wọlé ní Niger Republic so ogun tó bá ti ṣẹlẹ̀ ní Niger ó wà ní Nàìjíríà o torí gbogbo àwọn Niger ibi ìbá ni wọ́n ti ń jẹun àwọn Ghana ibi ni wọ́n ti ń jẹun Burkina Faso Mali ẹ lọ síta tẹ bá ka 100 èèyàn àárí Cameroon kan bẹ àárí Kenya kan bẹ Nàìjíríà torí pé ibi gbogbo Yorùbá ni wọ́n òyìnbó gan Yorùbá ni wọ́n bẹ́ẹ̀ nígbà tí ilẹ̀ fọ́ tí wọ́n wọnú omi ni wọ́n pè wọ́n lóyìn ìrìbó ẹtí yọ̀bọ wọn lára mọ́ nísìn wọ́n ti di ehànà wọ́n máa ń dá wàhálà lẹ̀ káàkiri àgbáyé ni so kú tí wọ́n ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn láti tún fi kó wa lọ́bẹ̀ lọ ni so a gbọ́dọ̀ ní sùgbọ́dẹ̀ dúpẹ́ yí pé bàbá Tinubu ríran àwọn OAU náà ríran pé ogun kọ́ ló yẹ ká fi settle àárín wa mo rántí bàbá Ọbásanjọ́ I always recall him èèyàn dáadáa ni wọ́n tẹ́ bá rántí nígbà tá a fẹ́ gba South Africa lọ́wọ́ àwọn òyìnbó ni
ní Enugu military barracks ni wọ́n mú mi. Àwọn sójà wọ́n grab mi pé kí ló dé, kí ni mo sọ, kí ni mo wá ní barracks, ṣé bí wọ́n ti pa àṣẹ pé wọn ò gbọ́dọ̀ rí mi ní àárín àwọn sójà mọ́. Wọ́n ní mo sanwó hall o, mo sanwó hall ló fi gbà. Ṣé rí bọ́ọ̀lù ṣe rí? Ibẹ̀ ni mo sọ pé they must release Mandela within now the next 6 months. Bí bàbá wa Ọbásanjọ́ tí wọ́n yàn wọ́n ní ẹ̀, kí ni bàbá Ọbásanjọ́ sọ? Ṣé ó ní ká lò bọ̀ ni ó ní rárá, a lo African science. Níta lò ní ẹ̀ tá a fi gba South Africa mọ́ lọ́wọ́. So lẹ́ni kò gbọ́dọ̀ jogún. Ewé ń jẹ́, a wá padà sí àṣà wa ní Ògùn o. Ogun state ṣe ń gbọ́, Ọ̀yọ́ state ṣe ń gbọ́, Ondo ẹ̀dìdé mayọ̀ lórí olúmọ. Agbára ń bẹ lọ́wọ́ yín, ẹ tọ́ àwọn àgbà lọ. Tábà tọ́ àwọn àgbà lórí ò lè ṣẹlẹ̀. Gbogbo wọn ti ṣìnà. Nàìjíríà ni ó gbà wọ́n láì. So Nàìjíríà lénìí èyí mọ̀ pé pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ní orúkọ Maharaj, torí àwọn orúkọ míì ẹ má sọ̀rọ̀ wọn. Ọ̀rọ̀ wọ́n ní mo lọ church, mo lọ mọ́ṣáláṣí, ó dàbí ẹni tó fẹ́ fi ẹyin tútù pa ọká, yóò máa lágbára sí ni. Àmọ́ ní orúkọ Maharaj, àmọ́ pé a fi àdúrà ní tiwọn lẹ́yìn tí irú ológun mi kò ní ṣẹlẹ̀. Torí pé kí ni ó yẹ kí wọ́n ronú wẹ̀ pé olórí ní Nàìjíríà, tàbá ní olórí tó dúró tó ń ṣe dáadáa ṣámṣám. Mo dẹ̀ rí pé àpẹẹrẹ tá a rí lẹ́kọ̀ọ́ tí kíni jagaban of what the universe is right honourable President Ahmed Bola Tinubu ti dé. Ṣẹ́ni nǹkan òyìn padà torí èmi mọ̀ pé nínú Tinubu ó lè lọ bá bàbá Ọbásanjọ́, Ọlábọ̀dé George ẹgbẹ́ lẹ́nu wọn. Ó ní we want to have a government of unity but must be based on competence. Bẹ́ẹ̀ni, so bọ́ọ̀lù ní ṣe rí ni ọ àgbàdúrà ogun, àmọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ múra pé àwọn tí wọ́n wà níjọba láti bí 100 ọdún, ìwé ẹ̀rí ni wọ́n mú dání. Ìwé ẹ̀rí dẹ̀ sọ pé èèyàn ó fàyè sílẹ̀ kéèyàn tó rí Ọlọ́run. Kí ni Ọlọ́run? Àánú, ìfẹ́, ìsinmi, ìlọsíwájú tí ò lópin. Now ẹni tó ń sọ pé Ọlọ́run orúkọ Ọlọ́run ni Maharaj, òun yẹn sì dúró, èmi náà rèé. Àwọn wo la lò tá a fi méèkì pé kó má sógun? Nǹkan ti dàrú already torí àwọn ní chọ́ọ̀chì kí ni wọ́n ti fẹ́ẹ̀lì torí wọ́n ti gbàgbé orísun wọn. Èmi ní orísun wọn ní ara báyìí lẹ́ni. Ẹnikẹ́ni tó bá ní ọ̀rọ̀ tí ń sọ yìí irọ́ ni kó lọ búra, kó gbé Bíbélì dání kó sọ pé Maharaj kọ́ ní olùgbàlà àsìkò yìí. Àwa náà ń wò. So ìjọba tó wọlé pẹ̀lú support wa ni. À ń bẹ̀bẹ̀ kí gbogbo akánífẹ̀ẹ́ wọn kó ṣe dáadáa. Torí pé tí wọ́n bá ṣe dáadáa, irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Gabon lè wọlé, kó ṣẹlẹ̀ ní Mali lè wọlé. Torí pé kí ni ọmọ ẹni tẹ́bi bá ń pa kò sí tẹ́lẹ̀ sọ fún o, yóò jà ní. Ebi ń pa àwọn aráàlú òkun ọ̀dìdì o. Ẹ ṣeun gan bàbá Satguru Maharaj. Bóyá láàrin ìṣẹ́jú méje kó tó di pé apá ti abala ti Yorùbá yìí ká tó fi pamọ́ ká tó gbèrè ní èdè òyìnbó bíi 2 sí 3. Kí wá ní ọ̀nà àbáyọ àti ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn fún ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti fún àwọn ọmọ Nàìjíríà? Ìjọba níná lówó, ẹ̀ná owó ni. Mo fẹ́ ká ní price control fún oúnjẹ, price control fún rent tribunal kó wà. Tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ kí wọ́n bá ní gbogbo ọtí láti ìlú òyìnbó kó establish tiwa. Pineapple lè ṣe brandy, sugarcane lè ṣe gin, millet ó lè ṣe wine. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló tó lásìkò inú àwọn kan ti jẹ púpọ̀ jù. Kí ni ẹ wá wú wọn lórí, wú wọn níkùn. Mo fẹ́ kí ó jẹ́ pé owó ọlọ́pàá
250 wọ́n fún wọn, bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ ológun 350, kí wọ́n ṣòfin pé kí gbogbo ọlọ́pàá kan máa mú orúkọ wọn sáyà wọn ibikíbi tó bá wà, ẹni tó bá ti gbowó báyìí imprisonment ni, tó bá ti rí ń gbowó, àwọn kọ́ ló jẹ́ kí máa chẹ́ẹ̀kì particular mọ́tò, àti pé ẹnikẹ́ni tó bá gbé fake particular dání tó bá rí mú yóò forfeit mọ́tò ẹ̀, kó forfeit mọ́tò ẹ̀, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Náà àwọn tó ń lọ ìlú òyìnbó á béèrè lọ́wọ́ kí ni wọ́n lọ ṣe nílùú òyìnbó, ṣé òun wáṣẹ́ ni, irú iṣẹ́ wo ni ká ní, kí ni employment board, irú àwọn yẹn wọ́n lè fún wọn níṣẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Afẹ́kọ́yẹ́ pé àwọn mọ́tò tó ń lọ láàrin ìlú, bọ́ọ̀sì àti taxi, wọ́n ní nọ́mbà tí ó wà lẹ́yìn wọn, nọ́mbà wà lẹ́yìn tí ó tóbi gòdògbà níwájú bẹ́ẹ̀, wọ́n dẹ̀ fún wọn ní rédíò tẹ́ pé wọ́n dẹ̀ fún wọn lórúkọ, so ibikíbi tó ń bá ti wà, tábà pé pé kìnìún níbo ló wà, àwọn ni mo wà ní kìlómítà 44 Benin Road, pásíńjà mélòó ló wà bẹ́ẹ̀, mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wọ́n ti mọ̀, wọ́n ti rí on board. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ àti pé àwọn àgbẹ̀ wọ́n dá báǹkì lẹ̀ fún wọn tí gbogbo àgbẹ̀ máa ní àkáǹtì ń bẹ̀ tó máa gbowó dàrẹ́, kí ṣe pé kán mú lọ sí ọ́fíìsì gọ́vnà, ọ́fíìsì president, ọ́fíìsì chairman, rárá direct ni, so that ẹnikẹ́ni àá lè bi léèrè pé owó iye báyìí tó gbà kí ló fi ṣe, ìyẹn ti dúró pọ́npọ́n. Now àwọn ẹlẹ́sìn mà tí ìjọba Buhari lọ, ta ló bọ́ bẹ̀? Ahmed Bọ́lá Tinubu ni. Ọ̀yọ́ mo ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, ìbàjẹ́ Ogun State, Lagos State. Ìgbà tí Fáṣọlá lọ, Sanwó-Olú ló bọ́ bẹ̀, tẹ́ bá débẹ̀ ẹ̀ rí fótó wọn. Lẹ́nìí èmi nìkan ni mo ń sọ pé ní gbogbo ibì kan ní àgbáyé mo dọ̀ lóhùn, ó yẹ kẹ́ gbé fótó mi náà bẹ́ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ti Jésù tàbí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wọn ò sí láyé, wọ́n ti lọ. Afẹ́kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa jayé, ọmọ yìí ni ìmọ̀ ló kàn. Ó ẹ̀yin ìyàwó àti bàbá, mo fẹ́ kẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́ni, Ẹlẹ́dàá ò ní dáríjì yín tó mo bá kú lọ́wọ́ yín, tí ọkọ bá kú lọ́rùn tàbí ìyàwó yín. Àwòrán yìí, fótò yìí ni èmi mo wà bí, kẹ́ fi àpọ̀ tẹ́ fi máa rìn. Wọ́n ní agbára tí àgbà fi ń jẹ̀kọ́ abẹ́ ewé ló wà. Ó kì í abẹ́ ewé ló wà. Èwo ni ẹ máa jókòó pé Jésù ti lọ, ó sọ, ó ní bí n bá lọ olùtùnú ní òní wá. Olùtùnú ní ò lè jó òyìnbó, torí gbogbo òyìnbó ìwé fótò tí wọ́n fi hàn wá, òyìnbó ní gbogbo wàhálà ẹ̀ ló ń bẹ lẹ́yìí o. Ṣé o gbọ́ mi o? Olúwa ràn yín lọ́wọ́ lórúkọ Maharaj o. Ìmọ̀ ló ṣe pàtàkì. Ó bẹ̀rẹ̀ àádọ́ Maharaj wò, á bá Maharaj sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ ẹ̀rí láti alẹ́ lọ, ó di olówó, ó di ọlọ́nà, wà á kọ́lé ayọ̀, ìrẹ́ náà wà á tẹ́gbẹ́, ò ní ṣìṣe, ò ní ṣìlẹ̀tẹ̀, ò ní ṣìwí, ọmọ ò ní kú mọ́ ẹ lọ́wọ́, láyọ̀ láríra o. Ẹ ṣe gan bàbá wa Satguru Maharaj fún àsìkò tí ẹ fún wa. Maharaj, mo ní ṣe àlè ṣe English. All right, thank you, our Father Maharaj. Without wasting much of our time, briefly, Satguru Maharaj, we want to ask about the final judgment from the tribunal that came on Wednesday this week, 6th of September. What's Maharaj's view about the final judgment? Correct, fantastic. I tell you, it was a knockout. Yes, but Atiku and Peter Obi just disappeared. We knocked them out. How can you present such a case and say you win? Atiku is not qualified to contest for presidency. The political fashion in Nigeria is that when the North goes for presidency for 8 years, it will be the turn of the South to tell you that he's a lawless person. He's not even ashamed with all he has done. He went in further into, so elections have been decided.
Nigerians voted for the person they love. They have voted for Ahmed Bola Tinubu. Yes, he says, Emilokan. I believe in it. He is sure. We're doing the electoral campaigning. They were saying his hand is shaking, oh, he cannot walk, oh, he's carrying this, he's carrying that. The president did not reply them. He just said that, look, Nigeria will be okay. Trust in me. I will do magic like I've done in Lagos State. So, elections have been held. INEC has proved it. The judgment has been given. All it takes, and I believe it, he has said it, that all Nigerians should join me. Today I'm putting my support behind President Ahmed Bola Tinubu, and I'm calling Papa Obasanjo to congratulate him. I'm calling on everybody to congratulate him for the judgment received. We don't need to go to Supreme Court to do what? What court is more than this? Is what we call election petition court. Since the law that you have to go to petition, and you have been a petition court, and you have been there, and the judgment has been given, there's no need to go there. They should respect themselves. We are grateful. We don't want any more harm. Nigerians have had it enough, and President Tinubu will do the best for all of us. Thank you for the Maharaj. But what about the outcome of the judgment? Now, Atiku said he's going to Supreme Court. Likewise, Peter Obi. They said they are not satisfied with the tribunal judgment, that they want to go extra mile to challenge the tribunal and the INEC, also Bola Tinubu, which is our president. Did you have anything to tell them or an advice for Peter Obi and Atiku? Yeah, it's pointless trying to package an excreta. Already they have been falling. They have been knocked out. In Nigeria's political structure, which they call democracy, democracy differs in all parts of the world. Yeah, I remember when General Muritala died, they had to promote Musa Yar'Adua to join the whole thing. And because of peace, progress, stability. If they want to go to the court, yes. But if I were in a position, there'd be no need at all. Why? Football is meant for one to win. Loser or winner is a time to come together and be one with each other. It's a time to love, a time to care, a time to protect. They have to shake Tinubu, congratulations, old boy. Yeah, because they say one who gives honor will be due to honor in life. So there's no point going to the Supreme Court. They should realize that it is we they want to serve, and we have made a decision. The judgment is clear. The Supreme Court is not going to base its judgment on any new facts. It's the same facts on ground where you are saying the votes were not complete. Just like somebody at the back of the kitchen trying to know what is because of the aroma. No way. There's nothing to go. They don't have that. Look, do you know that even in the court where the vice president of this country was there, Atiku and Obi did not show up to tell you that they have made up their mind. They have bought all the newspapers, all the radios, and already judgment has been. Yeah, just like what? Our Father which art in heaven. No, they cannot make it. I will advise them, please and please. All they need is to have knowledge so that they can live long, but they cannot make it. Supreme Court can never turn the verdict of the election petition tribunal. They cannot change. Nigerians have spoken. And so I will use this opportunity to warn the NLC not to get involved. Yes, they should advise the leadership of the Labour Party and the PDP to come down. I am the Lord thy God.
walking on the planet today. They say God is the Lord that reveals the light. I'm the one. I am saying so because why? I've been watching them, helping them, guiding them to make sure that nothing goes wrong. And if after the people's decision has been made clear, they still want to hate the polity where they have themselves to blame. But Supreme Court will never change this decision that has been given. The most fantastic, clear cut and clean. Anybody who is a jurist, a judge, we know. I know there's some human rights, lawyers talking here and there. No, they are hungry. They don't even care. They want to see President Tinubu of 20, 30 years. They can't compare them. Tinubu faced it. He knows what is wrong with Nigeria. And deeper into our own hearts, he knows who he is, and that's why we voted him. We don't want to vote in terrorism. We don't want to bring in hooliganism. Hey, Nigeria is free now, and free shall we be till the day after forever. Thank you for the Maharaj. God bless you. Away from Nigerian issue and the tribunal right now, sir, I want to ask about the issue, the coup that happened in Gabon last week, Tuesday to Wednesday, and many Nigerians we are scared now that such things should not happen in Nigeria. And our president Bola Tinubu said, okay, everybody should, no problem, that military cannot take over the government in Nigeria. Maharaj, what's your view about this statement and the issue of Gabon? It's not something new. As a student of contemporary African and global politics and pre-independence and post-independence Africa, there's no difference between military and civilian. They are all Nigerians, only that the coloration is different. Both areas are meant to interpret the Constitution as it is. Now we are operating a presidential system. The executive, the assembly and the judiciary. While the executive is to assent the laws, the assembly is to make the laws, and judiciary to interpret them. Yes, according to the political developments. And you can see that. Africans woke up one day and they said you have to practice democracy. Yes, in an attempt to manage the human and material resources we have. Over the years, some people have tried to go into socialism because they believe that if they can make some amenities, create room for easy access to food, clothing, transportation and all that. Some go even have saying democratic socialism. They are all the same. But today we have found out that those names are titles. We are still under the control of the Europeans, because democracy came to replace the culture of the black man. In our culture, we had what we call the bricks in the human system. Yes, the way of our lives, the way we move, the way we talk. We don't destabilize, we don't fight, we don't kill, we don't lie. And so you find out that the democracy we are having here is meant to completely destroy all of us. Why? Because where you find out that somebody in power will use the police, the army to destabilize, to arrest. So many people are languishing in jail now for crime they did not commit, just because they are Hausa man or Igbo man or Chekiri
or Ijo. And so you can see there's a situation of deep-rooted social incoherence. Why? Because the doctrines, they don't corroborate. Yes, the doctrine of individualism that democracy has brought is anti-African. And so there's no way, even if you give everybody 100 billion, tomorrow there'll be fight. And that is what you see in Niger, that is what you see in Gabon, Burkina Faso. Nigeria has had a special from Babangida to, from Buhari to Babangida, Babangida to Abacha, Abacha to Senegal for a while. And of course, who came next? Musa Babasanjo came in. Abdul Salam came on. Then Papa Obasanjo. After Obasanjo, Musa Yar'Adua. Musa Yar'Adua, we have Good Luck. After Good Luck, we have what? Papa Buhari. And then today is Tinubu. We have not been fair. Only the human and material resources have been turned upside down. And so prices are up. Insecurity is up. It's not a day's thing. So today, if you say one, what has happened in Niger can happen here, and that much. Because we have a very good person who understands what is democracy, especially is from the race that we associate with and call the first children of the Creator on earth, the Yoruba race. Yorubas are exquisite, they are clear. And let me tell you, Yoruba is Igbo. It's from Yoruba we got Igbo, all of them. They evolved from here. Yes. Ife, love, Israel, Israel we are talking about, it's not Israel in the Middle East, it's Ife. So all of them, they evolved here. Maybe they are white because why? The Atlantic deluge swept them underwater and they grew up. They started having the body peel. But there, if you look at them, they are human beings. Only that they are more what? Unstable like us. So today, if you see Papa Tinubu, he'll be able to learn the lessons, yes, of the past, the present, so that the future will be brighter. And what is it? He has to lead us to a point where Nigerians will not be looking for jobs anymore. We will call them for jobs. Yes, and that is by changing the spirit of the system, by making it to be friendlier, loving, and caring. Yes, that we see here. So, I've been in the system for long, and I know that I've been praying and praying and praying and praying and praying, and today we have a situation where, with the presence of Tinubu, our President Tinubu, things will change. So we cannot see the same thing happening in Nigeria. Oh yes, why? Because we believe that it is time now to allow a true Yoruba man or Nigerian. Why are you saying the rest who came here, they were under manipulation? They didn't give them rest from Europe, from America. They were just looting the treasury at will in the name of Jesus, in the name of Allah. They were killing. If you talk, they kill you. If you talk, they kick you. If you talk, they lose your job. So nature, yes, oppose whatever we have. And that's why Nigeria, the sixth oil producing country, has become what? The poverty center. In fact, they say we are a Yahoo country. Yes, people are saying it. The man will call God and go and kill. Nothing will happen. They call Allah, Allah will enter your hand and say, Ya Allah, I'll kill. Nothing will happen. The journalist will say something else. The press will say something else. Oh, yes, if you steal and steal and steal, look at it. When they say they are giving awards from Valiant, by so many newspapers, they say they are giving awards. These are people whose names are appearing in the criminal part of our history. They still give them award. I tell you that, hey, we have disconnected from Maharaj for long. And so, my friends, we don't expect a coup to happen in Nigeria.
You do everything to resist it. But on the understanding that in the new government that is coming, they must bring in Maharaj's devotees to be able to lead a path. And you'll be surprised. The day you find one premier of Maharaji as a governor, Nigeria, the sky will change to red. So that's the time. You can never see any blemish. You won't hear. Because when there's light, darkness will disappear. If you don't pray, go is not the answer. War is not the answer either. So we don't believe it. All the same, we are asking that Mr. President, as chairman of ECOWAS, particularly Nigeria, he should restore electricity supplies to Niger. If they truly sincerely mean that they want to help them, after all, it's the people they want to protect. We can always block their accounts all over the world, the leaders, but not to suffer the ordinary man on the street. So there's need to call for what? An African conference where this matter can be discussed. For them to think of, blocking of facilities, food, business, just like indirectly. They are going to face the international convention. They should not listen to the Europeans to block or go to war. No, they want to destabilize this region. Why? Because the thinking of the European, the American, is that with all Nigerians so advanced, Africans, to have a country of Nigeria's magnitude with all the resources that they can come to, what will happen to the white race? That is being human. Human beings will always doubt, fear, because already they have said that, look, there's no God. So I'm appealing to you, young men, yes, particularly Nollywood, the Nigerian Films Board. Look, whatever we are following is wrong, totally wrong. Totally wrong. Goal-toting films, we don't need them. You can act films without using a gun. You can act film without walking naked. How can you want to tell us that you're an actress? You're almost naked, all your breast is out. If somebody now comes to rape you, what would you say? I would advise the government to ban all pornography on the streets. Give them 6 months. All hotels where human beings are naked dancing, give them 6 months. If after 6 months people are found like that, you seize the place and use it you make a law to take it, transfer it to a library. Very, very important. All canteens, bukas should be indoors, not outside anymore. We don't want to see food being sold outside. Obtain a license and make sure that it's inside the building. Yeah, very, very important. So no, we don't want any landlord to eject anybody. We want a price control whereby the government will supply machines that will weigh the food that we are selling. And then another area is that the after effects is so bad, painful. All these foods being grown with fertilizers, no, it's a trap. It's a colonial weapon against you and I. It's not good. Go and check very well. The erosion causing, the food stock, by the time you grow old, you will not be able to walk again. You will not be able to feel strong like you were. Whereas when you are growing old, you're supposed to be strong. Why? Because that's the time all the, inertia, all the argument has been left behind. I feel this is just what I have here. For you to know that Maharaji loves, Maharaji cares. We want to ensure that there's a divine government that will be laid down by Baba Tinubu. It's not going to be ordinary. We don't want a government controlled by religion, by tribe. No, it is never done anywhere in the world. We must make sure that it happens here. You and I, so I'm talking to a young man. You have to challenge. If in case you are denied your rights, all the things you have is being denied, what do? Call me Satguru Maharaj. I will defend you. I will do everything to defend you. Last week I heard what was going on in Kwara. Oh, terrible, very bad.
the emir should wake up. The emir of Ilorin, please release Talolorun, release him, release Sultan. You are a father. You can't behave like that. Are you going to fight for Allah? No. Our culture is our culture. Because the God have asked me to talk to you, sir, that you have to move. You have to move fast. Otherwise, you cannot say you are the head of the people having 95% of the population and you are treating us anyhow. It cannot happen. Yeah, it must not happen. We are calling, and in this case, it affects the whole Yoruba race. The Igbo race, it affects them. Our culture is our. It's not a worship. It's not a religion. No, culture and tradition. No way. It's our way of life. After all, the names that they gave, they said Prophet Muhammad and Jesus the Christ. We don't see them. Nobody. We read the books, not about in tradition and culture. You see Oshun coming out. You see Ishashi coming out. Ogun coming out. They come. They talk. Oh yes, I'm their father. Oh yes, I establish it to make sure that there's social coherence. It is the what? That is the divine breaks in the system. But if you read Bible, you read nothing. You still be where you are. Your certificate and what your kind of profession. You're a carpenter. A carpenter does not need Bible. He doesn't need the Quran. Go and check up. All those who are professing religion, see their areas dirty. They are very criminal. They kill. They don't care. They have not assumed the role of God. But God is love. Allah is love. Peace, progress, stability. Where do you fit in now? So if this is hatred, we will not allow it. There's constitution that binds Nigerians. I am saying this because for the past 43 years, I've been working hard to make sure that the black man is free, and we cannot tolerate this. This is the last chance. We beg. It is not threatening or when you know, but when you are pushed to the wall, when your right is being infringed upon, when the constitution is being flouted, when people don't have respect for the rule of law, when people don't care, the creator must react. And today we are begging you, sir, please give peace a chance. We hope you take a step. My blessings. Ẹ ṣeun gan bàbá wa Satguru Maharaj fún àǹfààní tí ẹ fún wa. Ẹ á lérò pé tó bá tún di ọjọ́ míì tá a bá tún ní àfẹ́bá yín fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ láàrin àwọn oníròyìn, ẹ máa gbà wá láàyè. Àmọ́dájì ẹ ṣàgbémi sínú búùtù kí mo ti ní lọ. Ẹ ṣeun gan bàbá wa Satguru Maharaj. Ẹ délé láyọ̀. Àmín Maharaj. There's a news that came out this morning that Atiku Abubakar said after the tribunal judgment, everything, that he is going to claim his own mandate, banditry. But the language banditry, to me, it means a lot of things to Nigeria when it comes to security aspect of it. Yeah. Like war. Mm-hmm. He's going to claim his own mandate with war. Yeah. That's do or die. Maharaj, what's your view about this statement from Alhaji Atiku Abubakar? Alhaji Atiku Abubakar is Islamic jihadist. And understand, they say he's a Fulani who has been trained by Nigeria with Nigerian money, with Nigerian everything. And today, if he has had enough, he has eaten enough, and he has been given opportunity to even serve as a custom controller, holding the custom to juggler, and then now he's now becoming vice president. We saw what he did to his Oga as the president before he was chucked out of office. Now he's now trying to become the president, and Nigerians have voted him out. We don't need him. If we say he wants to use banditry, well, he will face it right from his own. Right from now, we are warning him to change his tone. We give him 2 weeks to redress that issue, that he will use any way as a bandit,
introduce banditry to collect or to claim his mandate. He has no mandate. Today, his mandate has ended. Yes, for him to say he's going to claim his mandate through banditry, well, I'll teach him a lesson of his life. Nigerians will teach him. He knows me very well. I know him. And he knows that whatever I say, I mean it. Why? Because I'm the custodian of all the gods and all the goddesses in creation. We want peace, love, and harmony. And that is why Nigerians have voted President Ahmed Tinubu as the president of Nigeria. If he wants to do it in a banditry, in a way bandits do it, he wants to do it with what? Forces of bandits, well, we are ready for him. Nigeria will defeat him. Nigeria is bigger than him. My blessings to all of you. I want to keep one tips. Anytime you want. Okay, tips. Confirm. All right. Okay, keep Can you arrange? Okay. Can you arrange?